ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਐਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਪੈਨਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦਰ 2,50,000 ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਐਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। My name is Larissa Lewis. I'm a From back to JFK, I suppose having somebody with Irish heritage and also keeps up with what's happening in Ireland and stuff. Like you have to be proud that people still come back to like this little country and especially to this area. It's not like he can come every year. Back in 2016, Joe Biden came to Louth. It's called the Wee County, and his ancestors are from here. And I came over and met him. ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। And to all of you who are community partners helping us celebrate this first of its kind capital grant program, thank you for being here. Thank you for applying for those grants. Thank you for providing the services that are so necessary for people all across the city of Chicago and the state of Illinois. Now, here at Association House of Chicago, Juan Carlos and his staff work day in and day out to serve Humboldt Park's multicultural community with comprehensive and holistic social services. But for too long, the Association House's Buena Vista Community Integrated Living Arrangement has gone without some of the critical physical construction and accessibility improvements that it needs to provide top quality care for its residents with developmental disabilities. Well, that's about to change. Thanks to our Rebuild Illinois capital plan today, I am proud to announce that we're awarding more than $14 million to 70 human service organizations. And those organizations cover 24 counties up and down the state of Illinois, and those grants are going to address much needed infrastructure improvements. For example, with their grant, the Association House will be able to rehab Buena Vista's bathrooms and install a sprinkler system to ensure the safety and well-being of those in their care, like Sonia, who we'll be hearing from shortly. And we're touching every sector of our social service network, from early childhood to youth development services to substance use prevention and mental health services. ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दौरान वो इस बारे अपने विचार साझे करते हुए दिखाई दिते। कमला हैरिस ने की कहा, आओ तुहानू सुणाते हां। वाइस प्रेजिडेंट कमला हैरिस ਵੱਲੋਂ खास जानकारी साझी की गई जो कि नैशनल एक्शन नैटवर्क ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई सी। इस दौरान अपने विचार साझे करते हुए वाइस प्रेजिडेंट दिखाई दिते ने। Freedom does not criminalize doctors and punish women. Freedom does not turn off a microphone when an elected leader is speaking. And you see, as Dr. King made clear, freedom includes the ability of all people to fully exercise their rights. Rights that generations of Americans bled and died for. Rights that the people in this very room continue to march and fight for. That is our nation's freedom blueprint. And that is what we stand for. And I do believe that when you know what you stand for, you know what to fight for. And so, Nan, two of the many important fights before us, I could go on all day if we were to articulate all of them, but two of them I'm going to talk about this afternoon. One, the fight for our children and all people to be free from gun violence. And two, the fight for freedom to fully participate in a democracy. Both fights fully on display these last few weeks. So just think, in our country, already in the 104 days of this year, there have been more than 150 mass shootings. Already this year. Just think, you've seen the statistics? Gun violence is now the #1 cause for death of children in our nation. ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। When bankers who made bad decisions, who played games with our economy, not only did they not go to jail, they got to keep their jobs and their multi-million-dollar salaries. I feel that in a particular way as someone who pastors and moves in communities where poor and marginalized people have the weight of the law come down upon them for the smallest of infractions. Not one banker went to jail that kept their multi-million-dollar salaries. When bankers made risky bets that threatened our entire economy, they got to cash in. They should be held accountable. We discovered shortly after regulators took control of Silicon Valley Bank that top executives at the bank offloaded millions of dollars worth of stock in the weeks leading up to the collapse. Very convenient. Including their former CEO who sold $3.6 million worth of stock 2 weeks before the bank crashed. The Dodd-Frank banking reform law included a compensation clawback provision for executives identified as excessive risk takers, or in other words, those who put their banks and the entire economy in jeopardy. Mr. Gruenberg, the FDIC, in conjunction with the other financial regulators, began working on a rule to implement this provision in Dodd-Frank in 2011 and then again in 2016, but a final rule was never issued. Does the FDIC have plans to revisit this rule? It has been discussed, Senator, and it seems to me appropriate. It's appropriate and I would say urgent. And I know that the Justice Department and the SEC are looking closely into this matter. And I would encourage them to include any evidence of insider trading. That seems only appropriate, given the circumstances. That should be a part of the scope of their probe.
But there is a scenario where these executives not only get away scot-free, but also with sizable paydays. And the FDIC should use every tool it has at its disposal to prevent it. We certainly don't want to incentivize this kind of behavior. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।